Okay, welcome students. Let me continue our next class on trigonometry, and today we have to discuss mainly the concept regarding the compound angles here. Trigonometric ratios of compound angles. See, what are compound angles? That you have to understand first. The algebraic sum of two or more angles. See, suppose A is an angle, and B is another angle. If you take the sum of these two, algebraic sum, simply I would like to write A plus B. This is going to form a compound angle here. You may take the difference also, A minus B. This is also going to form a compound angle. You may take A plus B minus C, etc. So these are all compound angles, and you are mainly concerned with only two angles. Two compound angles. One is A plus B, another one is A minus B. That means you are bound to study what is sine of A plus B, cos of A plus B, tan of A plus B, and at the same time what is sine of A minus B, cos of A minus B, tan of A minus B, like that. Such relations you need to study in this concept here. So this is what the meaning of the compound angles. Compound means you are compounding two angles. A and B, say C and D, P and Q, the sum or difference of two or more angles constitutes the idea regarding the compound angle here. Now let me take into consideration the first case, cosine of the sum and difference of two angles. Let us prove this one here. Cos of A plus B equal to cos A cos B minus sin A sin B, whereas cos of A minus B equal to cos A cos B plus sin A sin B here. So in the first part of this discussion, we will prove these two results. And these two results are very important from the examination point of view. There is a lengthy question based on this compound angle. The proof is to be remembered here and somewhat lengthy also. But anyhow, you need to understand and then remember the things here. Now let us consider a circle with unit radius. Here I have considered a circle which is having unit radius. This is one thing. This is a circle with unit radius. And further, I would like to mark the points P1, mark a point P1 such that P1, P2, P3, P4 I am marking actually P4O P1 or P1O P4. This is equal to angle A here. This is angle A. I have marked just now, you see that. Next, I would like to take into consideration another point, say P2, such that P1O P2, this angle is equal to B I would like to take here. Okay, this is the second one. Next, P3 I have marked such that P4O P3, this angle is equal to minus B. See, clockwise rotation I have shown. That's why it is minus B. I have marked P3 such that it must be equal to that of the angle B. It is equal to that of the angle B. Here in figure it seems to be somewhat large, but actually it is equal to B, but measured in the opposite sense. That you keep in your mind. Rough diagram ಇದೆ, accurate ಆಗಿ ನಾನು measure ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. B ನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಷ್ಟೇ angle ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು, ಬಟ್ ಅದು ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ clockwise direction ದಲ್ಲಿ measure ಮಾಡಿರಬೇಕು. So this is what A, B and the things here. Now I have marked the points P1, P2, P3, P4 such that mark P1, P2, P3 and then P4 such that ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬಹುದು, ಗೊಂದಲ ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಿಳಿಬೋದು, ತಿಳಿದೇನೋ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ರೀಕ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಮತ್ತೆ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ P1O P4. This angle is equal to, I have taken it as A. Next, P1O P2, angle P1O P2. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಡೆ ಭಾಳ ಕೇರ್ಫುಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ದಟ್ ಈಸ್ B. This one angle P1O P2 is equal to B. Okay.
Now can you tell me P1 OP3 becomes what? Now angle P1 OP3, this becomes how much? P1 OP3 ತಗೊಂಡ್ರೆ P1 sorry P1 OP3 ಅಲ್ಲ P4 OP2 I would like to take. P4 OP2. P4 ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. OP2 P4 OP2 ಏನಾಗಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ರಿ ಮತ್ತು ಹೇಳ್ರಿ. ಟೋಟಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? P4 OP2 ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? It is a combination of two angles. You observe there carefully. That includes both A as well as B. That's why A plus B you can write. Visualize this scene in the figure. ಆ ಫಿಗರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಾರಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ, ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿರಿ, ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ. ದೆನ್ P3 OP4, angle P3 OP4, this is equal to minus of B because the measurement is in clockwise direction, whereas A and B are measured in anti-clockwise direction. Anti-clockwise direction measure is positive, clockwise direction is negative. That you know already. Here another very important thing to be studied or to be noted in this diagram is what that P1 corresponds to, P2 corresponds to, P3 corresponds to, P4 corresponds to. Now observe here. Let us try to one more thing here. In this case, see what up to this the diagram was to this level here. Next I would like to join P1 P2 and P2 P4. I would like to join P1 P2 and P2 P4. You see here. Now I have joined these two. So this much diagrammatic representation is essential. And let me take the same diagram. P1 P2 P3 P4 coordinates I would like to write in terms of x and y. Previously one information I have given, I think you might have remembered this. One situation came while discussing allied angles. See, this is P of x comma y, P of x comma y, then this is r, this is y, and then this is x. So if this angle is theta, then sin theta is equal to y by r, and then cos theta is equal to x divided by r. So recall these two basic funda, and hence y must be equal to r sin theta, and then x must be equal to r into cos theta. See, in this case you have chosen a circle with unit radius, so r must be equal to 1. So this is 1 into sin theta, and then this is 1 into cos theta. So please remember, wherever x is there, means x coordinate corresponds to cos of the angle subtended at the center, whereas y coordinate corresponds to sin of the angle subtended at the center. You just keep in mind x equal to cos theta. See, I would like to write x is equal to cos theta and then y equal to sin theta. This is what my inference. Now let us continue the next calculation. In this sense or in this view, you have to think of what is the coordinate of the point P1, what is the coordinate of the point P2, P3, similarly P4 here. So let me write these four, try to understand this concept here. See, P1 corresponds to, see, this is basically angle A, this is the angle. What I told, x is equal to x coordinate means cos theta, that's why it is cos A, comma cos A, angle is A here, central angle is A. Next y coordinate, that is equal to what here, sin theta, so that sin A you need to write here, cos A comma sin A. What is equal to, P1 is equal to, or the coordinates of P1 are given by cos A comma sin A. Idu understand ಆಗಬೇಕು ನಿಮಗೆ. Next P2 if you take into consideration, P2 now observe here, if you take into consideration P2, here from x-axis the angle measurement starts. P2 point, with respect to P2 point,
the angle created there is A plus B. The central angle is A plus B. So P2 corresponds to, see, cos of A plus B, cos of A plus B, comma, sin of A plus B. What is equal to? P2 equal to cos of A plus B, comma, sin of A plus B. ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನೀಟಾಗಿ ಬರೀತೀನಿ, ಸ್ಪೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸಿ P2 corresponds to cos of A plus B and then sin of A plus B. A plus B. This is what P2. Next, what about P3? See this angle from x-axis, it is a minus B. That's why this is cos of, P3 is nothing but cos of minus B, comma, cos of, sin of minus B. The central angle is B, but it is in clockwise direction. That's why it becomes sin of minus B. Okay. Next to this, P4. What P4? See, you just imagine when P1 coincides with P4. P4 ಅಂದ್ರೆ x ಅಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಬಂತು, central angle 0 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. Central angle is 0. That means cos 0, sin 0. See, cos 0 value is 1, sin 0 value is 0. So your x coordinate becomes 1, y coordinate becomes 0. You need to write 1, 0. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ 1, 0 ಬಂತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ನಿಮಗೆ. Where P4 ಗೆ, because the angle subtended at the center, that too with origin, that is equal to 0 degree. See, x coordinate is given by cos theta, means cos 0, which is equal to 1. Y coordinate is given by sin theta. In this case, theta means 0, sin 0 means 0. That's why P4 coordinates becomes 1, 0. ಇಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನು ತಾವು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ಸಾಗ್ತೇನೆ. So in the first part of this discussion, now let me take into consideration this combination here. P1 OP2. Observe here carefully, all of you. You take into consideration P1 OP2. Angle P1 OP2. This is found to be equal to P2O P4. P2O P4 here. Okay. P2O P4. Only direction is different. Here the angle measurement is same. ಅದು minus B ಇದೆ. P1O P2 plus B ಇದೆ. Once again I am repeating, P1O P2 is B. Next what I have written, P2, not P2, it is P3O P4. P3O P4. That is nothing but again B. Carefully observe here. P3 to O P4. This is minus B. Clockwise rotation ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೈನಸ್ ಚಿಹ್ನೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಪರಿಮಾಣ ಏನಿದೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನಿದೆ, ಬಿನೇ ಇದೆ ಎರಡು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆರಡು ಏನಾಗ್ತವ, ಸೇಮ್ ಆಗ್ತವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಸರಿನಾ? ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಖಾಲಿ ಉಳಿದ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಎರಡು ಕಡೆ. ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಕಾಣೋದು ದಿಸ್ ಪೋರ್ಷನ್ ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಹೆಸರಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ ಎರಡು ಕಡೆ. ಅವಾಗೇನು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಆ್ಯಂಗಲ್ P1 OP2. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ P1 OP2 ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ P2 OP3. P2 OP3 ಅನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಗಲ್ P2 O ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ P3. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಆ್ಯಂಗಲ್ P3 OP4 ಇದಕ್ಕೆ P3O P4.
for this, for angle P3OP4, you need to add P3OP4, you need to add P2OP3, angle P2OP3. You just see the picture diagram carefully. By adding P2OP3 to P1OP2, the total angle becomes P1OP3. This is angle P1OP3. Diagram kade nodbeku sariyagi. This is equal to balagade bantu nodu P3OP4. For P3OP4 I have added P2OP3. By the addition it becomes P2OP4. This is angle P2OP4. Now see the logic what we are using at this stage. Here whenever these two angles are same, the corresponding chords formed by these two angles you see here. P1 P3 is the chord formed by P1OP3. By P2OP4 the chord formed is, see this is what the chord I am writing. So this is equal to chord P2P4 here. Please listen to me on what basis I have written this. See, equal angles subtend equal chords. ಸಮನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮನಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕೋನಗಳು ಸಮನಾದ ಜಾವವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ವಿಲೋಮವಾಗಿ ಒಂದು ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಸಮಜಾಗಳು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಕೋನಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಓದಿದಿರಿ. ಈ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ P1OP3 P2OP4 ಇವೆರಡು ಕೋನಗಳ ಸಮನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಎರಡು ಕೋನಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಜಾಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಮ ಆಗ್ತವೆ. ಅಂದರೆ P1 P3 ಈಕ್ವಲ್ ಟು P2 P4 ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ನಾನು ಏನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ P1 P3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು P2 P4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ತಗೋಬೋದು. ನಾನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ P1 P3 ಮತ್ತು P2 P4 ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದೀನಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ನಾಗ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ. ನೋಡ್ರಿ P1 ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸು ಏನು ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ ಎ ಸೈನ್ ಎ ಬಂದಿದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಎ ಕಾಮಾ ಸೈನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ 1,0 1,0. P2 is nothing but see this is A, this is B, this is minus B. P2 is nothing but cos of A plus B. ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, cos of A plus B, comma sin of A plus B. This is sin of A plus B. P2. P3 corresponds to cos of minus B, comma sin of minus B. So these are the coordinates of P3. I have written all the coordinates. ಇದು ಹಿಂದಿನ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ದಾಗ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನೇ ರಿಪೀಟ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ. ನಮಗೇನು ಬಂದಿದೆ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ರಿ, ಗಮನಿಸ್ರಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಭಾಳ ಲೆಂತ್ ಇದೆ, ಪೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕು, ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. P1 P3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು P2 P4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಂತೀನಿ, ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಈಗ P1 P3 ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. P1 P3 ಸ್ಕ್ವೇರ್, P1 to P3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ರೂಟ್ ಬರಿಬೇಡ್ರಿ ಇಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ. P1 to P3. Listen to me, observe carefully. This becomes what? P1 that is x1 comma y1, and this coordinate P1 P3 I am writing, this is x2 comma y2 here. The formula, distance formula is x2 minus x1 bracket square plus of y2 minus y1 bracket square. I would like to write. I don't want to write the root here. Actually root is there in the formula, but we have taken the square of that P1 P3 segment here. So square root is that is vanished here. x2 minus x1, that is nothing but what? x2 minus x1. See here, x2 is nothing but cos of minus b minus x1, that is nothing but cos a. Bracket square x2 minus x1, ordinary bracket ಹಾಕೊಂಡು ನೋಡ್ರಿ, x2 minus x1 bracket square. ಇಲ್ಲ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಐತಿ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಯೂಸ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ itself here. Cos of minus b minus cos a
ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ x2 ಮೈನಸ್ x1 ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರ್ದೇನೆ ಈಗ ಇನ್ನೇನು ಬರಿತೀನಿ y2 ಮೈನಸ್ y1 ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರಿತೀನಿ y2 is sine of in between plus is there here this is sine of minus b this is y2 minus y1 y1 is nothing but sine a take the square of this okay now let us take this one cos of minus theta is cos theta only so it is cos b minus cos a bracket square sine of minus b means minus comes outside according to the quadrant rule you know already you have studied already the allied angles and then take the square here so further this is equal to cos b minus cos a to the power 2 plus please observe here minus sign you take outside it becomes sin b plus sin a sin b plus sin a by taking minus outside minus 1 will come no upper square is there here as a bracket as a whole it is square here see it is just like this minus x minus y means how you can write here see if you take minus sign outside x plus y it becomes and then as a whole square is there no so because of this square this minus sign will be vanished this becomes plus after taking the square here so only you are going to write what here x plus y bracket square anta ಬರೀತೀರಿ so ಇದೇ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನಾಗ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು sin b plus sin a whole square ಯಾಕೆ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಇಷ್ಟು ಸರಿ ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು ವರಿ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ 2-3 ಸಲ ಬಿಡಿಸಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಇದ್ರ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದರ್ವೈಸ್ ಒಂದೇ ರೌಂಡಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರೆಯೋಣ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೇಡ್ರಿ a ಮೈನಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 2ab ಮೀನ್ಸ್ 2 ಮೈನಸ್ 2 ಕಾಸ್ ಬಿ ಕಾಸ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಮಿಡಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಸೈನ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ sin square b plus sin square a square plus b square plus 2ab that is 2 sin b into sin a you write. Now what happens cos square a and sin square a you club cos square a plus sin square a cos square a plus sin square a similarly you club these two cos square b and then sin square b plus of cos square b plus sin square b ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಟರ್ಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನೇನು ಉಳಿಯುತ್ತಾ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿಯಾಗಿ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಬೇಕು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಪೇಷನ್ಸ್ನಿಂದ ಇವತ್ತನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಗಡಬಡಿ ಮಾಡಿದರೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊಂದಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಮೈನಸ್ 2 ಕಾಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಎ ಬರಿತೀನಿ ಕೆಳಗಡೆ ಟರ್ಮ್ದೊಳಗೆ ನೋಡಿರಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 2 ಸೈನ್ ಬಿ ಸೈನ್ ಎ ಇದೆ plus 2 into sin b into sin a I am going to write. Now observe cos square a plus sin square a is 1 cos square b plus sin square b is also equal to 1 according to your identity 1 plus 1 minus take 2 outside what remains cos a cos b ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ cos a cos b plus becomes minus because we have taken minus sign outside sin a into sin b sin a into sin b see last means with this calculation last step here p1 p3 square is equal to p1 p3 square is equal to you are getting 2 minus 2 into bracket cos a cos b minus sin a into sin b and you call this as equation number 2 ಇಲ್ಲೇ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ದವ್ರು ನೋಡ್ರಿ p1 p3 square is equal to p2 p4 square ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲಿ p1 p3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ದ ಬೆಲೆ ಏನು ಬಂತಂತ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿನ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗೆ p2 p4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗೆ p2 p4 ಈಗ p2 p4ಗೆ ಹೋಗೋಣ p2ದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ p2ದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ p2 ಆರ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಕಾಮ ಸೈನ್ ಏನದು ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಈ ಕಡೆನ ಬರೀತಂತಾರೆ ಗೊಂದಲ ಬೇಡ ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ 1 minute okay
Let us try to understand it here. P2 corresponds to what? P2 corresponds to cos of a plus b, comma sin of a plus b. ಹೌದಾ? ಆಮೇಲೆ P4 ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, P2 P4 ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಲೆಂತ್. ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, P1 P3 ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ವಿ, ಜಾಯದಿಲ್ಲ P1 P3 ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಈಗ P2 P4 ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು 1 0 ಇದೆ, 1 0. ಓಕೆ, ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ x1 y1? See, this is your x1, this is x1, this is y1, this is x2 y2. Use the formula x2 minus x1 bracket square plus y2 minus y1 bracket square under the root, but root vanishes because square is there here. Next, I would like to calculate P2 P4 square, P2 P4 square, and that is equal to P2 P4 square, P2 P4 square is equal to x2 minus x1, 1, carefully observe here, 1 minus of cos of a plus b. This becomes x2 minus x1 whole square here. Next, y2 minus y1. In place of y2, what is there here? 0 is there. Minus y1. In place of y1, sin of a plus b is there. Right sin of a plus b. Square is there. Right square also. See, I have used the distance formula x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Now, P2 P4 square is equal to, you write it as 1 minus cos of a plus b whole square. Better you expand it. Expansion ಮಾಡೋದೇ ಸೂಕ್ತ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ. This is going to become 1 square 1 plus cos square of a plus b, cos square of a plus b. Next, a square plus b square minus 2ab, minus 2 into 1 into cos of a plus b, cos of a plus b. Next, expansion of the second term, minus sign cancels because square is there, plus what you need to write here, sin square of a plus b. Please concentrate here. You can club these two you can club. Cos square of a plus b plus sin square of a plus b value is how much? 1. Already 1 is there. That one you write here. This is 1 plus. ಈಗ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದ್ರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 1 ಪ್ಲಸ್, ಸಾರಿ ನಾಟ್ ಪ್ಲಸ್, ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ಏನು, ಯಾವ ಮೈನಸ್? minus 2 into cos of a plus b is there here. Minus 2 into cos of a plus b is there. 1 plus 1, sorry, 1 plus 1, 2, see this is 1 plus 1, 2, minus 2 cos of a plus b. So this is what the answer for P2 P4 square. You may take one more step like this. P2 P4 square is equal to 2. You take common, 1 minus cos of a plus b. 1 minus cos of a plus b. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇದು 1 ಮೈನಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. P2 P4 square is equal to, you keep it as it is. ನೋಡೋಣ ಮುಂದೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ. Take this as equation number 3. Please concentrate here. Equation 1 ಏನಿದೆ, 2 ಏನಿದೆ, 3 ಏನಿದೆ. 1 is P1 P3 square ಇದೆ equal to P2 P4 square ಇದೆ. Equation 1 ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. P1 P3 square, P2 P4 square ಎರಡು ಸಪ್ರೇಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದಿರಿ. From 2 and 3 equation 1 becomes, see, from 2 and 3. Please concentrate here. 1 minute. See what I am writing here. From what I am writing, from 2 and 3. From 2 and 3, equation 1 can be written as, equation 1 left side ಏನಿದೆ, P1 P3 square ಇದೆ.
P1 P3 square ಅಂದ್ರೆ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಏನು ಬಂದು P1 P3 square 2 minus 2 into bracket, see 2 minus 2 into bracket, 2 minus 2 into bracket cos A cos B minus sin A sin B, cos A cos B minus sin A into sin B. On the other hand, P2 P4 square ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬಂದಿದೆ, 2 minus 2 into bracket cos of A plus B, 2 minus 2 into bracket cos of A plus B. This is what we have faced from the previous calculation. Now it is the time to eliminate 2 and 2 directly. What remains? Minus 2 into bracket cos of A cos B minus sin A into sin B you are getting. Next, what remains? Minus 2 remains. Minus 2 into bracket cos of A plus B you are getting. See what happens? Now minus 2 and minus 2 can be eliminated directly. See this minus 2 and minus 2 can be eliminated. Remains what? Cos A cos B, cos A into cos B minus sin A into sin B is equal to cos of A plus B, and hence my conclusion is cos of A plus B is equal to cos A cos B minus sin A sin B. This is what the compound angle formula for cos of A plus B. See the situation at the beginning what you have taken. Cosine of the sum and difference of two angles. Cos of A plus B equal to cos A cos B minus sin A sin B. I have proved. Sub question B, cos of A minus B. Using this itself, I would like to prove. Just observe. See the second result B, I would like to prove. Just now we have proved that cos of A plus B equal to something. Just 1 minute. See, you have to use this. Use this using cos of A plus B equal to cos A cos B minus sin A sin B. Sin A sin B. Cos A cos B minus sin B. ಇದನ್ನ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನೇನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ cos of A minus B ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. This can be written as cos of, see A you write as it is, plus of minus B you can write here. Now in place of A itself, in place of B minus B. ಮೇಲಿನ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಇದನ್ನು A ಏನ ತಗೋರಿ, ಇದನ್ನು B ಅಂತ ತಗೊಳ್ರಿ. So this is what A and this is B. So cos of A plus B equal to cos A cos B minus sin A sin B. Use that formula, apply the formula and expand it. By doing so, what we can write? Cos A cos B, that is minus B you should write. Don't write only B. Next, plus is there, sorry. What is there in the rule? Minus is there here. I'm going to write that minus sign as it is. Sin A as it is. In place of A is there. Sin B. See, don't write only B. In place of B, what is there? Minus B is there. So you write minus B. Next you apply your allied angle property. So cos A, cos of minus B, minus theta, minus B comes in fourth quadrant. In fourth quadrant cos is positive. So that you write simply cos B. Next, see, sin of minus B is there. Minus B comes in fourth quadrant. In fourth quadrant sin ratio is negative. So minus sign comes out. As a result, this minus becomes plus. And then you can write this as sin A sin B. So my conclusion is cos of A minus B is equal to cos of A minus B equal to cos A cos B plus sin A sin B. So this is what the next compound angle rule here. So I have proved two rules. One is cos of A plus B. Another one is cos of A minus B. Cos of A plus B equal to cos A cos B minus sin A sin B. And cos of A minus B equal to cos A cos B plus sin A sin B.
See here, let us prove next sin of a plus b and sin of a minus b. ಹಿಂದಕ್ಕೆ ನಾವು cos of a plus b, cos of a minus b ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇನ್ನು sin of a plus b, sin of a minus b ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿ ಲೆಂಗ್ದಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಏನೂ ಮಾಡಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಸಲ್ಟ್ಸನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಇವುಗಳನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲನೇ ರಿಸಲ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ನಾನು ಎಡಭಾಗ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದು ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಸ್ ರೇಷೋ ಒಳಗೆ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಬರಿಬೋದಲ್ಲ, 90 ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಈ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ನೀವು ಆ್ಯಂಗಲ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡು, ಕಾಸ್ 90 ಮೈನಸ್ ತೀಟಾ ಅಂದರೆ ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಬರ್ತದೆ. ಮ್ಯಾಲಿನ ಸ್ಟೆಪ್ ಸರಿ ಹೋತು, ಅಲೈಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಿದ್ನ ಕಾಸ್ ಆಫ್ 90 ಮೈನಸ್ ಎ ಬೇರೆ ತೊಗೊತೀನಿ, ಮೈನಸ್ ಬಿ ಆಯ್ತದು. ಹೌದಾ? ಈಗ ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೇಕು? ಕಾಸ್ ಆಫ್ 90 ಮೈನಸ್ ಎ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮೈನಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ತಗೋಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸೂಕ್ತ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇದನ್ನು 90 ಮೈನಸ್ ಎ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮೈನಸ್ ಬಿ ಹಾಗೆ ಇಟ್ರೂ ಬರ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಇಡು ಅಂತೇಳ್ರಿ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಯಾಕೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಯು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ, ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಗಲೇ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಈಗ ತಾನೇ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಬರಿತೀನಿ ನೋಡಿ, ನೆನಪು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಆರ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ, ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ, ಸಾರಿ, ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ. ಎಸ್, cos of a minus b equal to cos a cos b plus sin a sin b. ನೋಡಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ರಿ. cos of a minus b equal to cos a cos b plus sin a sin b. ಈಗ ತಾನೇ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ. ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. cos a cos b that is equal to cos a in place of a here, this is a and then this is b. b place na b another. Cos a cos b, that is cos of 90 minus a into cos b. Okay, cos b, no change. Plus is there in the rule, sin a sin b. A means 90 minus a into sin b. b place na b another. Last step ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಆನ್ಸರ್. ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಬಂತು. cos of 90 minus a ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತದ? sin a ಬರ್ತದ. ಅಲೈಡ್ ಆಂಗಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೈನ್ ಆಫ್ 90 ಮೈನಸ್ ಎ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕಾಸೇ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷ ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ 90 ಮೈನಸ್ ಎ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಎ ಓನ್ಲಿ, ಕಾಸ್ ಬಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ರೈಟ್ ಪ್ಲಸ್, ಸೈನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ಕಾಸ್, ಕಾಸ್ ಎ ಸೈನ್ ಬಿ, ಕಾಸ್ ಎ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಬಿ. ಮೇಲಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರೂಫ, ಸೈನ್ ಎ ಕಾಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಎ ಸೈನ್ ಬಿ. ಈಗ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ ಎ ಐತಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ನಾವು. sin a cos b plus cos a sin b we got here. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ sin of a minus b, ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. sin of a minus b ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾವು. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದಲ್ಲ, sin of, sorry, you take cos, then only it can be converted here, cos of 90 minus of a minus b. ನೋಡ್ರಿ 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ ಇದ್ದದ್ದು ಸೈನ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ, ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಆಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಹೆಂಗೆ ಉಳಿತದೆ. ಬಟ್ ಅದು ನಮಗೆ ಹಂಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಈಗ 90 ಮೈನಸ್ ಎ ಒಂದು ಗುಂಪು ಮಾಡ್ಕೋರಿ, ಮುಂದೆ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಯಿತು, ಇದೇನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಆಯಿತು. ನಾವ್ ಯು ಆರ್ ಬೌಂಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಸ್ ಎ ಹೋಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ, ದಿಸ್ ಒನ್ ಯು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ, ದಿಸ್ ಒನ್ ಯು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬಿ. Cos of a plus b equal to, what is the result just now we have proved? Cos of a plus b equal to, we have proved that cos a cos b minus sin a sin b. So this is what the result. Cos a cos b minus sin a sin b, just now we have proved. That one you have to use here. See, as a result what happens? This is equal to cos a cos b, that is cos 90 minus a cos b, cos a cos b minus sin a sin b minus sin of
A means 90 minus A in this case. A means 90 minus A. Sin B into sin B you write here. So this is equal to cos changes to sin. This is sin A cos B minus sin changes to cos A sin B. This is what equal to sin of A minus B equal to. So sin of A minus B, sin of A minus B is equal to, we have the result sin A cos B minus cos A sin B. So this is what the proof for sin of A minus B and sin of A plus B in the previous case. So I have proved how many? 4 results. 4 results ಅನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದನೇದು cos of A plus B which is equal to cos A cos B minus sin A sin B. ಆಮೇಲೆ cos of A minus B, cos A cos B plus sin A sin B. Next sin of A plus B which is sin A cos B plus cos A sin B. Sin of A minus B which is equal to sin A cos B minus cos A sin B. ಸೊ ಬಹಳ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ತಿರುವು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ, ಗೊಂದಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ತಾವೆ ನಿಮಗೆ, ಬಹಳ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಬರ್ತಾವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಭಯಂಕರ ಯೂಸ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇದೇ ವರ್ಷ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಇದೆ ಭಾಳ ಸಿಲೆಬಸ್. ನಿಮ್ಗೊಂದು 30% 40% ಸಿಲೆಬಸ್ ಅದೇ ಇದೆ. ಎವ್ರಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದೀಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಾರ್ಮುಲೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಗಳಿಯೋ ಹಾಗೇನೇ ಇಲ್ಲ. ಯು ಆರ್ ಬೌಂಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲೋ ಹೇಗೋ ಅಂತಲ್ಲ, ವಿತ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ಏನೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರಲಾರ್ದೆ ಆಳವಾಗಿ ಈ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಕು.